Other Royal Highnesses, traditional and religious leaders here present, the Chief Justice of Zamfara State, Her Lordship Haji Akulu Aliyu, the Grand Qadi Zamfara State, Alhaji Dahiru Muhammad Gusau, ably represented by Qadi Hadi Sani, honorable members, Zamfara State Executive Council and Special Advisors, my elder brother, Engineer Abu Magaji, former Permanent Secretary in the Federal Civil Service, Permanent Secretaries here present, sole administrators and council members here present, head of security agencies here present, distinguished invited guests, members of the press corps, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, praise be to the Almighty Allah, the Master of the universe and the hereafter. May the infinite blessings of Allah be unto our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, and all of us who adhere to his teachings until the day of accountability. I am pleased to once again stand before you to welcome you all, particularly our august visitors who are with us today as we continue to commission projects after projects marking 1 year in office of our dear governor, to the glory of Allah subhanahu wa ta'ala. In our series of projects unveiling, I wish to state that we have gathered today in company of very important personalities under the leadership of His Excellency Amin Tachenja Agoran Talakawa, the Executive Governor of Zamfara State, Dauda Lawal, to commission the Gusau Angaya School, which is the third one in the series of the 3 schools that were constructed across the 3 senatorial zones of our dear state. It represents the central zone of the state. I would like to recognize the presence of His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dauda Lawal, Gamjun Gusau, on this auspicious occasion of the commissioning of Gusau Angaya School. Similarly, I welcome His Excellency, the Deputy Governor, Speaker of the State House of Assembly, honorable members of the National and State Assemblies here present, Secretary to the State Government, Chief of Staff, my fellow honorable commissioners, special advisors, local government sole administrators, traditional and religious leaders, chief officers of security agencies, and other distinguished guests to the occasion. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, the remarkable feat by His Excellency within a span of 12 months are certainly unprecedented. It is a clear testimony that your leadership is a focused, visionary, and exemplary one that is genuinely committed to the development of Zamfara State. It is therefore a source of pride to us, the good people of Zamfara, to have you at the helm of affairs of the state. May you continue to have the good health, commitment, determination, focus, and Allah's protection as you continue to provide more dividends of democracy to our people. All that needs to be said about Angaya School has been mentioned at both Gumi and Kauran Namuda. However, for the sake of emphasis, the Angaya system is the culmination of Islamic and Western education so that they can symbiotically produce an individual spiritually endowed and technically oriented to compete favorably in the present challenging environment. It is therefore my earnest hope that and expectation that all of us, the critical stakeholders, will play our roles right so that the purpose of establishing the schools will be achieved. Once again, I welcome His Excellency and all the dignitaries here present and hope that this project will mark a turning point in addressing the mind-blowing issue of out-of-school children and the lack of access to quality education by many of our children. May the Almighty Allah remain our source of inspiration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
At this point in time, may I now invite His Excellency Dr. Dauda Lawal, the Executive Governor of Zamfara State, to present his speech. Your Excellency, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The Deputy Governor, Zamfara State, the Speaker, and other members of the Zamfara State House of Assembly, Chief Judge, and the Grand Qadi, Secretary to the Government, Chief of Staff, Head of Service, Honorable Commissioners and Advisors, Your Royal Highnesses that are here with us today, our big brother, retired Permanent Secretary, Engineer Abu Magaji, our elders, local government administrators, distinguished media team, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I begin by expressing my profound gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for granting us the opportunity to gather for the inauguration of yet another vital, initiated and executed project by our administration. This initiative marked a significant achievement in our determined efforts to enhance the quality of lives of people of our dear state within the span of just 12 months of the tenure of our administration. Today, we inaugurate another Sangaya school here in Gusau, which is for the Zamfara Central Senatorial District. This event follows the successful integration of similar schools in Gumi, serving the Zamfara West Senatorial District, and in Kauranamode yesterday, representing the Zamfara North District. Ladies and gentlemen,
I mentioned in Gumi and Kauran Namuda, this Angaya system of education, a traditional Quranic school, has been an integral part of our culture for decades. It has served as a foundation for moral and scholastic education in Muslim-dominated society in northern Nigeria. Nearly every Muslim child growing up in this region has experienced this form of education. The modernized Angaya school, also known as Islamia school, are designed to integrate elements of Western education with traditional Islamic teachings. This system is aimed to encourage parents who may still harbor reservation about purely Western education to send their children to these schools. By providing a balanced curriculum, we ensure that our children receive both religious and secular education, which equips them with the skills needed to survive in the modern world while staying rooted in their faith. This initiative will significantly help in reducing the number of out-of-school children, a challenge for which Zamfara State has unfortunately ranked very, very high. By opening a new vistas of opportunities for these children, we hope to inspire many of them to pursue higher education in the future, thereby enhancing their prospects and contributing to the development of our dear state. I'm pleased to highlight that this project is part of the World Bank intervention supported by the Universal Basic Education Commission, UBEC, and the Better Education Service Delivery for All BESDA program. It aligns with Goal 4 of the Sustainable Development Goals SDGs, which aims to ensure inclusive and equitable quality education, as well as promote lifelong learning opportunities for all. This goal is critical in reducing disparities and inequalities in education, both in access as well as in quality. On this note, I urge all stakeholders to continue exploring ways to enhance our commitment to the providing quality and inclusive education. Through our collective efforts, we will inshallah transform Zamfara State into a model of educational excellence. It is my honor and privilege to proceed to inaugurate this Angaya school here in Gusau. I pray for a future filled with prosperity, development, and peaceful coexistence for our dear state, Zamfara. And I want to thank you for finding the time to be with us. Some of you have been together since 8 a.m. in the morning, and we're still here. I therefore thank you all for finding the time to be partners in progress. Thank you very much. Jama'a, assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani da ikon Allah, yau wannan rana
ranar 29 ga watan Mayu, wanda shi ne zo daidai da ranar da muka cika shekara ɗaya a kujerar mulki da ikon Allah. Kwana uku da suka wuce mun je Gumi, mun kaddamar da irin wannan makaranta a wancan senatorial zone. Jiya mun je Ƙauren Namoda, muka kaddamar da wannan makaranta wanda tsohon gwamna Mahmud Aliyu Shinkafi ya kaddamar a garin Ƙauren Namoda a jiya. Yau kuma cikin ikon Allah ga mu a babban birnin Zamfara, wato Gusau, wanda ni ne zan kaddamar da wannan makaranta da ikon Allah. Wato babban amfanin wannan makaranta shine bisa ga la'akari da muka yi na gap da muka samu tsakanin makarantunmu na Islamiyya da kuma makarantun zamani na boko. Muka ga cewa ya kamata mu bullo da hanyoyi wanda guda biyun za su iya haɗuwa, ya zamanto yaranmu sun samu karatun alkur'ani kuma sun samu na boko. Kamar yadda aka sani, rayuwar ta yanzu sai an haɗa da duka biyu. Saboda haka mun yi wannan ne don mu samu wannan haɗin kai a tsakani, yadda za mu iya horon yaranmu da nan gaba in sun ƙare su samu wasu aika da za su yi, wanda kuma da ikon Allah za su ci gaba da dogara da kansu. Wannan makaranta tana haɗe da azuzuwa da wuraren kwana da makamantansu, wanda da ikon Allah yaran nan za su zauna a koyar da su. Saboda haka ina amfani da wannan dama da roƙi iyaye a yi ƙoƙari a bar yara su zo wannan makaranta, don wannan abu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ikon Allah za su kawo mana ci gaba a wannan jiha tamu. Mun san cewa yau aka yi maganar Zamfara, inda wajen maganar ilimi ne za a ce mu ne na can ƙasa. To da ikon Allah da wannan dama da Allah ya bamu na wannan mulki, kafin mu ƙare insha Allahu jihar Zamfara za ta zama ɗaya daga cikin jihohin da ake alfahari da ita wajen ilimi insha Allah. Saboda haka ina ƙara godiya da wannan karamci da aka yi mana, da wannan ƙauna da addu'a da ake yi mana. Fatanmu shine mu a matsayinku na shugabanni a yi ta mana addu'a Allah ya ci gaba da ba mu dama mu yi muku gaskiya. Ina ƙara amfani da wannan dama na ƙara roƙo ga al'ummar jihar Zamfara akan maganar addu'a da muke nema a koda yaushe, la'akari da matsalolin tsaro da muke fama da su a wannan jiha, a wannan yanki namu da kuma Najeriya baki ɗaya. Saboda ka yana roƙo duk lokacin da aka yi sallah a masallatanmu, don Allah a sa mu a cikin addu'a, a sa Zamfara a cikin addu'a. Abu ne wanda mun yi imani shi kuma mun sani babu abin da ya gagari Allah. Saboda haka in muka ci gaba da kai kukanmu ga Ubangiji, insha Allahu Allah mai rahama ne kuma mai jin kai, kuma zai tausaya mana wajen wannan masiba da muke fama da ita ta rashin tsaro da makamantansu. Kuma kullum ina roƙo ga Allah
duk wani wanda yake da hannu a cikin wannan matsala ta rashin tsaro da muke fuskanta, ubangiji Allah ka yi mana maganin shi. Ka san su, Allah ka sa abin da ke zukatanmu. Muna roƙonka kowaye, komin girman shi, komin mukamin shi, komin talaucin shi, ubangiji Allah ya karya shi, Allah ya tona mashi asiri, Allah ya kaskanta shi kowane ne. Masu shiriwa Allah ka shirya su, wanda ba su da tunanin shiri, ubangiji Allah ka yi mana maganin su. Ka san su duk inda suke. Saboda haka ina ƙara godiya. Assalamu alaikum. Please, gentlemen of the press, we take the vote of thanks before the commissioning. So you can say where you are. Kamar yadda aka yi jiya, ba kowa da kowa ne zai bi mai girma gwamna zuwa wannan ba. Don Allah duk wanda ya san bai kamata a gan shi wurin ba, ya san kansa, don Allah kada ya je. Ba sai mun ambata ba, duk wanda ya san ba wani abun da zai je yi gurin, don Allah ya tsaya inda aka ce ya tsaya. Zan gayyaci Sheikh Dr. Atiku Balarabe Zawiya domin ya gabatar da jawabin godiya akan wannan karimci da mai girma gwamna ya yi a wannan wuri. Sheikh Dr. Atiku Balarabe Zawiya Gusau, za ka hada da nan da kusa da nan kusa da nan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. بسم الله الرحمن الرحيم. shugaba mai girma gwamnan jihar mu ta Zamfara Alhaji Dauda Lawal, shugaba mai girma mataimakin gwamna mai martaba sarkin Katsinan Gusau, sauran sarakuna masu girma, kwamishinoni da duk abin da ya kamata ya na gaisuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your Excellency, muna taya ka godiya Allah na wannan muwafaka da Allah ya maka. Allah na cewa alladina yamakkana fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur. Su mu'mine su ne wanda ke mun ba su mulki a cikin ƙasa, abinda za su farawa shine za su tsaye da sallah, su ba da zakka, su yi horo da alkhairi, su yi hani ga mugun aiki. Allah ya ce to kuma ƙarshen al'amari mai kyau na ga Allah, wato bushara ce in suka yi haka za su samu kyakkyawan ƙarshe duniya da lahira. Muna taya ka godiya Allah da Allah ya sa ba kai na 'yan zamani ba, aka damu da duniya, aka yi tabbatun sashen addini wanda shi ne lahira. Malamai na ta yadda dinu lam yakamul fala kanatin duniya. Komi yawan duniya da girmanta, yan addini bai cika ba, Allah a wadannan duniyar da aka samu. Your Excellency, ka yi aiki cikin shekara guda, kai ka ce shekaru 10 wani abu ne kai kana wannan aiki. Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Amma kuma sai ya zama ka muhimmantar da addinin ka shine ilimi. Aqamus salati, in babu ilimi sallah ba ta tsayuwa. Sai ka yi makarantu alqur'ani na tsangaya har guda 3 a dukkan sasannin wannan jiha tamu, kuma ga da kanka kake zuwa kana budewa saboda nuna muhimmancin abubuwan nan da gaske kake yi. Dama an shaide ka cewa
komi kake da gaske kake, in ba za ka yi ba za ka yi ba. Allah ya saka maka da alkhairi. Duniya ta zo ana yaƙa almajirai na alƙur'ani, shi ko shine asalin girman duniya da lahira, ƙur'anin nan. Kuma Allah ya sa ƙasar mu duk inda kaga wani madaukaki, musamman sarakunan mu da alƙalai da limamai, wala almajiran tsangaya ne. Ga masu martaba nan kakanni abin da ake cewa almajirin Shehu Usman. To haka da kake haka za a yi maganin bara. Dan Shehu da rubuce ce ba abin da ya haɗa Qur'ani da bara in ba tilas ba. Da za a ɗauke musu dukkan nauyi ba za a koma gada almajiri na bara ba, kuma sannan zai san girma ne, girman abin da yake ne. Yanzu ga irin wannan gini ce kayan shi fi sabilillah, kaba zawiya, kaba tsangaya, dan me dan ƴaƴan musulmi su koyi addini, su koyi alqur'ani. Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya karban maka wannan ayyuka da kake yi, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna gabatar da kyakkyawar godiya zuwa gare ka, amma kuma godiya ba ta hada mai tuni. Your Excellency, cikin aikin da akwai masallaci wanda a zo a yi karatu kuma a je a yi masallaci a ɗabbaka karatun da aka yi, kuma da ma ka ce za ka yi, mun san tun da ka ce za ka yi, insha Allah za ka yi, Allah ya taimake ka. Sannan ga tsarin akwai gidan malami don ba a kawo almajirai ka zuba ka tafi gida a kwanta, muna tuni da wannan. Sannan kuma ko cikin tafsiri da ce an ce za a ciyar, ba musulun mu za mu ciyar ko kai za ka ciyar, da aka bai abin cewa shi ya kamata ya ciyar, muna tuni da wannan. Allah ya saka ma da alkhairi, Allah ya sa a gama lafiya, Allah ya tsaya ma da ka tsaya mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sa a gama lafiya, Allah ya karba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To Sheikh Dr. Atiku Zawiya, kana jawabi mai girma gwamna yake cewa a dai bari sai ka shiga kaga abin da kenan, watakila ba za ka yi magana ina malami zai zauna ba, akwai wurin malamai, akwai wurin ɗalibai da wurin hutawarsu da makewayi, ba dai abin da babu sai abin da ido ya gani in an shiga. Da wannan zan gayyaci mai girma gwamna Dauda Lawal domin ya jagoranci bude wannan katafaren wuri da aka yi na tsangayar karatun alkur'ani mai girma. May I now invite His Excellency to formally commission this particular Quranic integrated Almajiri Education Center. Dauda Lawal gamje ka zarce marke a Zamfara kan yayo ka da gaskiya. Gamna Dauda gamje Dauda gamna Zamfara gamna Dauda. Unveil the flag. Let us listen to His Excellency. Emir of Gusau, please go closer. Emir of Gusau should have a place there. Bismillahirrahmanirrahim. Commissioning of Almajiri Integrated Quranic Education Center, Gusau, by my humble self, Dr. Dauda Lawal, Executive Governor, Zamfara State, on this day, May 29th, 2024. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahama mai jin kai, yau na buɗe wannan makaranta ta tsangaya Islamic School don amfani yaran kuma shugaban al'ummar jihar Zamfara da ikon Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
mai shuka yadda daula ga masoyi a gidanka jamilu zanne mai wasa uba ga al'amin annabi yasa kana iya wai ga masoyansa kuma baka cutata wa magautansa uba ga fata Zamfara ta yi tsaf da zuwanka gamji mun yaba wa rukunka daudalawan gusau gwamna kaya abin da za mu yaba sannu da ayyuka gwamna ka gyara karkara da birane dauda mun yaba da rukunka ban talaka gwamna samun ka gwamna ai abin ayaba ne baba ka kara gyara jama'a Allah ya yi ka gwamna murin ka jajirce ka ce mutane dauda Allah da nufin kamar kuna yan adawar ka gwamna su sun ka karya jihar 08035 waƙar zaɓaɓɓen gwamnan jihar Zamfara. Koce mun ka da dodo ga ƙasa mun haraji. Alhamdulillah ko yanzu mun ta koto mun ka da kato. Ga ƙasa mun haraji. Mun ka da kato garba mun ka da kato a Dauda kotu ya ka da kato. gobe da zane sai mun yi rini da Dauda kotu ya ka da kato. ya garo yanzu sun saba. Balle a yau batun girgawa. Ka ba mu amsa dodo. Yanzu baitin ahalin likita iza da ziyawa. Dauda lawan zaɓin mu. Kasa da matansa sahabu babu zan ware ba yawa. Sunan ko kuma sun kai. Ka ba mu amsa dodo. Inda ba amsa dauda ɗan lawan zaɓin mu. Me gina su dole ka sauka don ba ka yi aiki ba. Al'ummar Zamfara sallama ku dan saurara. Mai sulhu ko kuma sun kai. Jam'iyyar APC gare mu ta almashara. Ka ba mu amsa dodo. Yar tsanar roba ce. Kai ku rugo ku gane ta tawagar dauda. Gida gida ake dauda. Mota mabi dauda. Gida gida ake Rikashin dauda. jagorancin abu. Gida gida ake dauda. 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 Manya da yara na dauda. Gida gida ake Maza dauda. mata suna faɗin dauda. Gida gida ake Har dauda. aljannu suna dauda. Gida gida ake Ina ta dauda. kusau suna faɗin dauda. Gida gida ake Kayan dauda. gafe suna faɗin dauda. Gida gida ake Kayan dauda. maryau suna faɗin dauda. Gida gida ake dauda. Kamunan suna ta yin dauda. Gida gida ake Sauran dauda. namo da sun faɗi dauda. Gida gida ake dauda. Magaji mun rike dauda. Gida gida ake dauda. Suna haba haba dauda. Gida gida ake dauda. Yau suna dauda. Gida gida ake dauda. Mafara suna ta yin dauda. Gida gida ake dauda. Radin suna faɗin dauda. Gida gida ake dauda. Kura suna ta yin dauda. Gida gida ake Ka dauda. gida suna kiran dauda. Gida gida ake dauda. Yamu suna faɗin dauda. Gida gida ake dauda. Can ake ta yin dauda. Gida gida ake dauda. Gida gida gida. Sorry. I could invite them.
da wake masu cin kosai ku bare da wake gwamna Dauda Lawan yana yi da gaske kai can ku masu halin tumaki wanda ne ke gindau da sunansa jaki kun sani ai ba a dumi babu baki shi fatauci abin ado ne ga farki asadar ku ga Dauda ta zamtu taki wata ɗaya Dauda ya fara aiki ya mai da Zamfara ko ina ta yi haske matsalar talaka duk za ta wanke babatun ruwa famfo su ɗauke ga su yalzi masu kyau masu zaki ga wutar nefa na bai da gaske gwamna Dauda yake biya kar a ɗauke duk matasa to gwamna ya ba su aiki Dauda ya ce bai san ana roƙe-roƙe abun talakawan shi ba tauye haƙƙi shi ba ya cuta Dauda ko da ta tsinke gwamna Dauda jihar ga ya dau mataki zai yi aiki da gaske kowansu sun ki duk macuta fitar da su daga aiki haske mu mun ga haske a Zamfara Dauda na yi da gaske Dauda ya mana ayyuka ba kaɗan ba shekara ɗaya a Zamfara tallaka sun ji daɗi mun wanta da Dauda ne gwamna sabo a Zamfara ko ina mun wadata a shekara ɗaya Zamfara tallaka sun ji daɗi a shekara ɗaya Dauda ne gwamna sabo shekara ɗaya a Zamfara ko ina mun wadata a shekara ɗaya Rahmanu bai ba da komi wanda duk ya kira ka ya dau makami taimaka ruma zai daura kaimi wanda kake mani ba ni roƙon ka zami rabbana kai ba za ni ma kishiya ba shekara ɗaya Zamfara tallaka sun ji daɗi shekara ɗaya halinta da Dauda ne gwamna sabo shekara ɗaya a Zamfara ko ina mun wadata shekara ɗaya ke ba mu ba dai mutum ba wanda duk ka hana wa ba dole ne ba idan muka yi laifi kana karɓa tuba kai ba mutum kake mai rikon sai gumi ba wanda bai haddari ko ya ruwa don musha ba shekara ɗaya Zamfara tallaka sun ji daɗi shekara ɗaya halinta da Dauda ne gwamna sabo shekara ɗaya a Zamfara ko ina mun wadata shekara ɗaya kama ne in hau mataki domin na shirya salati wajen ma'aiki Mustapha hairin nasa an nuru haske alihi wal ashabi manya na gaske jalla har tabi aine ban cire ko guda ba shekara ɗaya Zamfara tallaka sun ji daɗi shekara ɗaya halinta da Dauda ne gwamna sabo shekara ɗaya a Zamfara ko ina mun wadata shekara wasali shawar haihuwa sai da aure kofar gida security na ta kyaure yanzu dai Zamfara na ga hannun kwarare mai irin Dauda Lawan ashe shi ka kore kun ga mun yi dace jihar gaba ko kaɗan ba shekara ɗaya Zamfara tallaka sun ji daɗi shekara ɗaya halinta da Dauda ne gwamna sabo shekara ɗaya a Zamfara ko ina mun wadata shekara ɗaya na fice oruma tilas na zauna in yi baiti ga kai gama mai gidana na gwamna kai gama wanda ke taimakona oruma kai gama shi ya zamto idona yayi manya da damani duk da ban tambaya ba shekara ɗaya Zamfara tallaka sun ji daɗi shekara ɗaya halinta da Dauda ne gwamna sabo shekara ɗaya a Zamfara ko ina mun wadata shekara ina tabbatar da duniya na da faɗi ko yaushe kai gama shi yake ba da kuɗi in ya kira ni oruma sai na yi zumuɗi daraja ta gwamna gurinsa na kwashi daɗi darajar Dauda sai ya bani bai lissafa ba shekara ɗaya Zamfara tallaka sun ji daɗi shekara ɗaya halinta da Dauda ne gwamna sabo shekara ɗaya a Zamfara ko ina mun wadata shekara Zamfara ga Dauda nan gwamna sabo ga gida shirye ba mu kallon gadambo ga ruwa teku mai kishi sai ya ɗebo a kwalliya
ga duk mai tsimi ba za ya kin adali ba. Shekara ɗaya Zamfara talaka sun ji daɗi. A shekara ɗaya. Aminta da Dauda ne gwamna sabo. Shekara ɗaya. A Zamfara ko ina mun wadata. Shekara ɗaya. Shi ke labewa a bango. Shekara Ruwa cikin su kifi na hango. Babban kashi ai martaba ta shi bargo. Matsayin goma da baya shawa ga rago. Tun daga tekunan ba ma haka rijiya ba. ɗaya Zamfara talaka sun ji daɗi. A shekara ɗaya. Aminta da Dauda ne gwamna sabo. Shekara ɗaya. A Zamfara ko ina mun wadata. Shekara Iginar bulo ashe mafarin talaka. Ga malami mi za mu yi inda boka. Jamfa da hula sun fi karfin a kirka. Idan da lawan ruwa da kai za wanka. Da Allah dai ka ba dai mutum. Gentlemen of the press, we've gone around the building. You've seen the classrooms as well as the hostels and the convenience. And I believe this is very modest. And I want to thank the contractor who did a fantastic job here. The remaining space on the other side, we're equally going to utilize that to upgrade the place and also possibly provide a separate kitchen on the other side where food will be cooked for the students. As you heard, one of the scholars was asking for a place of worship, and I believe there is enough place on that side, on my right hand side, where we will equally do that. We will continue to improve as we progress. This is the first model. When we're doing the next one, we will equally improve on all the deficiencies that we discovered in the 3 locations where we have this Angaya school. As you know, we have one in Gumi that was commissioned by Sultan. We have one in Karanamuda that was commissioned yesterday by the former governor of Zamfara State, Mahmoud Ali Shinkafi, and this one in Gusau Central that I just commissioned. So I want to thank everybody for your understanding, for your cooperation, for all the support. Thank you, and thank you. May Allah guide us, and we'll continue to do our best to provide basic things for our people. That is the essence of leadership, and that is dividend of democracy. Thank you very much. In the next 4 years, this place will change to a new world. Thank you so much. Haka in za a yau dubira an yi ka sana waye sama. Sa hasada in yayi ka karya shi ya kasa. Wanda zai masa kai da in yi ayyukansa Allah mayar masa. Tsawon kwana muka roƙa gwamna Allah da da masa. Makira ya jaha kwarin gwiwa da da masa. Matafa wa excellency. Mutode ma excellency. Muna son ka excellency. Muna nan tare da Dauda. Mutanen gari ku shaida. Yan karkara ku shaida. Ga malamin siyasar Zamfara kowa ya zo ya gan shi. Guje kuce da mai laya ga ame zamani gaban shi. Waza ya kai ka balle ya fi ka Dauda ya zo mu kai shi. Sunan ka gamda kurman dutse ya rizki ajalin shi. Kowa akwai gwanin samu ma yau ga gwanin mu Dauda. Kowa da ra'ayin samu kuma ga ra'ayin mu Dauda. Kowa
kanawa muna yabanka, mata suna yabanka, maza ma suna yabanka, yara suna yabanka, manya suna yabanka, dattijai suna yabanka, gamsu matasa suna yabanka, yan mata suna yabanka, matan aure suna yabanka, komai gudun barewa daji dai za ta je ta kwana, in kifi yana da haushin ta ana shi ko biri a shana, tiwa tana da haushin zaki sarkin dawa a suna, ba dai ma hasada ba, ba sa iya da kai ba, ba dai ma yaudara ba, ba dai ma ketata ba, ba dai ma gulmata ba, ba dai ma zambata ba, ba dai ma handama ba, ko za su je ga boka, boka ya fara girka, to sun karo da jinka, Allahu zai tsare ka dauda, ba za su ka da kai ba, Allahu zai tsare ka dauda, ba za su tada kai ba, gayyar mayaudarin can dauda yau ka dara su suna, sun hada kai a APC kuma yau ka saka su koma, Zamfara duka muna kira sai kai Dauda lawan dare masa an karaba a yanzu dai ka kai. Welcome back from the live telecast. We'll now continue with our regular programs. Stay tuned. Come. Now we are not the hurry go like say something they pursue. Oga landlord, na Favor wey dey sick so. He dey hospital with Mama Favor. Favor get diphtheria and she dey. Shebi you dey carry her go take immunization. Oga landlord, I been never give her vaccination before. But since we born Favor, never carry am go collect immunization before. Mama Favor na your friend. You know they tell her. I tell am. Even sef me and my husband follow you talk that time. You dey here when Joy, my sister, born. Every time he dey carry him pikin for immunization as he suppose. Even Joy follow collect him COVID vaccine that time. Na the head of our pikins dem we dey talk for here. If dem no collect their immunization, as e suppose be, na their health we dey put for danger. So you no go follow no road. If your pikin miss to collect any immunization, carry dem go any health center to complete am. Make papa and mama dem use that chance collect dem COVID vaccine. Call 7722 for more information. Follow no road. The following is a paid presentation by Shopex TV. Tired of pans that scratch and stick? Or cookware that takes up valuable space in your kitchen and are of little to no use? Cooking used to be fun, but now it just feels like a chore. Introducing Shopex Gotham Hammered Copper Collection, the perfect cookware to upgrade your